Very good evening, friends. In today's class, we are going to look into this poem, to Unit 3, On Killing a Tree. It is a poem which is for memorization. This poem is written by Giyu Patel. So, மரம் நமக்கு அது நிறைய அனுகூலத்தை கொடுக்கறது இல்லையா? நமக்கு காத்துலேருந்து ஒரு நிழல், ஒரு கனி, காய் எல்லாமே அதுதான் நமக்கு கொடுக்குது. நம்ம இன்றிட்டா நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை அழிக்கிறோம், அதை வெட்டுறோம். நம்மளுடைய சௌகரியத்துக்கு, நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு ஏத்தா போல அதை வெட்டுறோம், வடிவமைக்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் இயற்கைக்கு எதிரா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? So in this poem on killing a tree, what is this poem is going to tell us all about? So this poem raises awareness among the readers regarding the trees. இந்த போயத்தை படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு awareness create பண்ண போகுது. Is going to create awareness about what? Regarding the trees. So the poet here, he says and he emphasizes on trees. The trees are living beings like us. அதுவும் ஒரு உயிருள்ள ஒரு ஒரு நம்மள போலதான் ஆகுதும். He equates trees with humans. மனிதனுக்கு சமமா தான் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன். So by doing this, the author is trying to convey the message. One should not cut trees because they are just like humans. மனிதர்கள் போலதான் அந்த மரங்களும். அதனால அதை வெட்டலாம் கூடாது அப்படிங்கறதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கு. He tells that trees do not die merely cutting them. வெட்டி சாய்ச்சிட்டா அது இறந்து போயிடுது அப்படிங்கிறது கிடையாது. Trees do not die by merely cutting them. This is because trees have the tendency to grow again. மறுபடியும் அது உயிர் எடுத்து திரும்பி அது வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வேரோட அந்த மரத்தை வெட்டினாதான் அந்த மரம் அழிஞ்சிடுது அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்மளால வர முடியும். So mostly one must not, I'm so sorry, one must completely uproot the trees. அதாவது ஒரு வேரோட அந்த மரத்தை நம்ம எடுத்தாதான் அது ஒரு அழிவு வந்துடுது, அதை அழிஞ்சிடுது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்மளால வர முடியும். This uprooting should certainly mean death. அது இறந்து போயிடுது. இப்ப நம்ம உயிர் உடல் விட்டு பிரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த மனிதன் இறந்து போயிட்டாங்கிறது சொல்றோம். அதே போலதான் மரமும். பாதி மரத்தை வெட்டி அப்படியே இருக்கும். சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கிளைகளே இருக்காது, பாதி மரம் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும். It is half killed. It is not killed throughout. Thoroughly it is not killed. So it is standing half-fledged in the mid of the road. So it doesn't mean death. Only if it is being uprooted. வேரோட எடுக்கப்பட்டிருந்தாதான் அது இறந்து போயிடுது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். This is because tree would be separated from which supports it. சில பேர் நினைக்கலாம், சும்மா வெட்டிட்டா அந்த மரம் இறந்துரும், அதுக்கான முடிவு வந்துடுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். அது அப்படி கிடையாது. It should be uprooted fully. This is not enough to destroy a tree because tree gradually goes. நீங்க எவ்வளவு வெட்டுறீங்களோ, கிளைகள் வெட்ட வெட்ட தானே அந்த பூக்களோ அந்த இலைகளோ துளுக்கும். அது போலதான் it regains or it grows gradually. If at all it is half killed or if it is not killed thoroughly, it will definitely grow back again. So he says that plant takes nutrition from soil. செடிகள்லாம் பூமியிலேருந்து அதுக்கு தேவையான இந்த சத்துக்கள், இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் பூமியிலேருந்து எடுத்துக்கிறது for it to grow. So it grows into a big tree gradually. There is a firm connection between this tree and soil. இந்த மண்ணுக்கும் இந்த பூமிக்கும் ஒரு ஆழமான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. It is deep rooted, right? The tree makes use of water, air and sunlight, and it grows many leaves and formidable trunk. This is a trunk of a tree. Is also trunk of a tree. So we will see the meaning of the poem stanza by stanza. No, I just told in a just for a brief summary கொடுத்தேன் the poem சம்பந்தமா. Now we shall look into the meaning of the poem stanza by stanza.
It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of a knife will do it. ஒரு ஒரு கத்தியால இப்படி ஒரு கிழிச்சாலோ ஒரு கோடாரியால இப்படி வெட்டினாவோ அது சாஞ்சிராது. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So here, leprous hide அப்படிங்கிறது bark of the tree. I'll show you the picture. This is the leprous hide. So bark of the tree, because கரடு முரடா இருக்கு பாருங்க இந்த மரத்தினுடைய இந்த bark of the tree, இந்த உடல் பகுதி, இதுதான் மரத்தோட உடல் பகுதி சொல்லுவோம்ல, கரடு முரடா இருக்கு. This is a leprous hide of the tree. That is the bark of the tree. Its surface is bark. It's irregular or disfigured. This is leprous hide. அப்படின்னா என்ன மேம், எப்படி இருக்கும்? மரம் இப்படித்தானே இருக்கும். சில நேரங்கள்ல வந்து நேரா அப்படியே கோடு இழுத்து வரைஞ்சா போல அப்படிலாம் இருக்கு. மரங்கள்ங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? So this stanza, we'll move to the poem. I'll share the screen of poem again. The stanza tells us that killing a tree is not that easy. மரத்தை வெட்டணுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான வேலை கிடையாது. It takes much time to kill a tree. நிறைய நேரம் எடுத்துக்கும். It is time consuming. A jab of a knife is not at all enough. ஒரு வீச்சுல வந்து அந்த மரத்தை வந்து வெட்டிட முடியாது. It has grown slowly, consuming the earth. A tree grows. ஒரு பூமியில இருந்து எப்படி அந்த மரம் வளருது? Consumes nutrients like sunlight, water, air, நீர், காற்று, சூரிய ஒளி, இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒரு மரம் வளர முடியும். So it is consuming all the nutrients. And even though the bark looks irregular and scaly, leaves and branches sprout out of it. இல்லையா? அந்த மரம் எப்படிதான் கரடு முரடா இருக்கட்டும், அதுல இருந்து இலைகளோ பூக்களோ கனிகளோ வரதானே செய்யுது. Definitely, even though the bark looks irregular, முன்னும் பின்னுமா இருந்தாலும் சரி, கரடு முரடா இருக்குன்னு சொன்னாலும் சரி, அந்த மரத்துல இருந்து இலைகளோ பெரிய நிறைய கிளைகளும் வரதான் போகுது, வளரதான் போகுது. And out of its leprous hide, sprouting leaves. அதாவது மரம் எப்படிதான் irregular இருந்தாலும் அதுல இருந்து இலைகள் துளுத்துனேதான் இருக்கும் அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. Leaves, branches, it continuously keeps sprouting out of the tree. So this is the meaning of this first stanza. மரம் வெட்டுறது வந்து அவ்வளவு சுலபமான வேலை கிடையாது. அது ரொம்ப நாளி எடுத்துக்கும், ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும். ஏன்னா ஒரு மரம் வளரணும்னா நிறைய சத்துக்கள் பூமியில இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. தன்னை சுத்தி இருக்கிற ஆஹ் காற்று, நீர், சூரிய ஒளி இதெல்லாம் வச்சுதான் அந்த மரம் வளருது இல்லையா? சோ அந்த மரத்தினுடைய அமைப்பு, அதனுடைய உடல் பகுதி வந்து கரடு முரடா இருந்தாலும் அதுல இருந்தா நிறைய கிளைகளும் இலைகளும் வளருது. So this is the meaning of the first stanza. So leprous hide means the bark of the tree, and I showed the picture pertaining to it as well. இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படத்தையும் நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். Leprous hide, that is bark of the tree. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unshaved, will expand again to former size. Now I'll show pictures pertaining to how a tree is being chopped. I don't know whether the screen is visible. I'll stop share and give share again. Just a moment. Hide பார்த்தோம். ஒரு முன்னும் பின்னுமா இருக்கு, கரடு முரடா இருக்கு, irregular இருக்கு. That is nothing but bark of the tree. So next one was hack and chop. வெட்டப்பட்டிருக்கு இல்லையா மரம். And how it is killed with the help of this axe.
So this is how a tree is killed, right? சோ ஒரு கத்தியாலேயோ ஒரு கோடாரியாலேயோ அந்த மரத்தை வெட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த மரத்தை வீழ்த்திட்டோங்கிற முடிவுக்கு நம்மளால வர முடியாது. The hack of a knife or an axe is not at all enough to bring a tree down. These jabs may inflict pain on the tree, but the pain is not enough to kill it. அந்த மரத்துக்கு வலிக்கும். இப்ப நீங்க ஒரு இடத்துல இடிச்சுக்கிறீங்க, இல்ல ஒரு கத்தியால உங்க கை விரல் கிழிச்சுக்குது, காய் நறுக்கறத வெட்டுறத அப்படின்னா வலிக்கும், ரத்தம் உடனே வரும்ல. அதே போலதான் அந்த மரத்துக்கும் வலிக்கும். These jabs may inflict pain. வலிய தூண்டும். It may inflict pain on the tree, but the pain is not enough to kill it. அந்த வலி வந்து அது போதுமான விஷயம் கிடையாது அது கொல்றதுக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு கிழிச்சுக்கிறோம், ஒரு ஊசியால குத்திட்டோம்னா நம்ம என்ன இறந்துருவோம்னு அர்த்தமா? At that moment, a blood oozes out of our hand. That's it. It doesn't mean that we have come to an end. Same way, if at all you're cutting down the tree with the help of an axe or a knife, it will definitely inflict pain. மரத்துக்கு வந்து அது கண்டிப்பா வலிக்கும். ஆனா அது அழிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது. So I'll show the picture of bleeding bark. Like us, if at all we hurt ourselves, blood oozes out of our body, right? Similar way, even it will pain for tree, even it is a living thing. ஒரு உயிருள்ள பொருள் தானே மனமும். It is giving us so many things. ஒரு விஷயம் கொடுக்கலன்னா அதை வந்து நான் லிவிங் திங் சொல்லியிருக்கோம். It is giving so many things to us, right? So it is definitely a living thing and we need to treat similar to a human. It will also inhibit pain. So the bleeding bark, the part where it has been wounded, where a bow is chopped, will heal with time. நாளடைவுல அது சரியாயிடும். கையில நமக்கு ஒரு சுட்ட காயம் ஆறுதுன்னா நாளடைவுல அது கருப்பா போகும் தோல். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்கின் நிறத்துக்கே அது மாறிடும். Time will heal the pain, right? Similar it is for trees as well. New green twigs will grow again. I'll show the picture of twigs. சின்ன சின்ன இலைகள் துளிரும். இந்த மாதிரி small leaves, it gets sprouted from these trees. Will rise curled green twigs. That was the picture which I showed lastly. Miniature boughs, which if unchecked will expand again to the former size. New green twigs will grow again. It will be replaced with new boughs, which will grow into a former size. முன்னாடி எந்த அளவு வளர்ந்ததோ அதே அளவுக்கு மறுபடியும் வளரும். மினியேச்சர் பவுஸ்னா குட்டி குட்டி இலைகள், சின்ன சின்ன இலைகள், கிளைகள், அதுல இருந்து நிறைய இலைகள் துளிர்றது. So miniature boughs and twigs will grow and it will expand again. மறுபடியும் அது வளரும். We'll move on to the third stanza. No, the root is to be pulled out. Out of the anchoring earth, it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. எப்படி வந்து ஒரு மரம் வெட்டப்படணும் அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லியிருப்பாங்க. How should a tree be cut down or chopped down? In this stanza, the poet explains how a tree should be killed and how it could be killed. He says, to kill a tree, the root has to be pulled out. வேரோட எடுக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த மரத்தை. But all you're just killing, cutting or chopping it halfway through is not sufficient. You need to pull it out from the roots. The root, which is the source of a tree's life, must be removed it from the cave in order to harm the tree. வேரோட எடுக்கப்பட்டாதான் அந்த மரம் வந்து அழியுதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்மளால வர முடியும். By earth cave,
What is the poet trying to tell here? He means the point deep inside the earth. ஆழமா பூமி கடியில இந்த வேரோட இந்த it is deep rooted into the earth where the root is attached. Once the center, the life source, the root is exposed, the tree becomes vulnerable. The source is described as white and wet, probably through tree sap, which is white liquid. இந்த மரத்துல இருந்து வரும் இல்லையா இந்த கோந்து மாதிரி வெள்ளை இது அதான் இங்க சொல்றாங்க. White and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. இந்த white sapல தான் முக்கியமான தாத்துக்கள்லாம் அதுல இருக்கும். Most important nutrients and chemicals which are necessary for it to sustain. அது உயிர் வாழறதுக்கான சத்துக்கள்லாம் அதுல இருக்கும். That is why they have mentioned this white sap. It is required for the tree to nurture or to live on this earth. All these things are required. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So with this, he comes to the conclusion. The exposed life source, when left open to the sun and air, will be scorched. வெயிலுக்கு வந்து காமிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மரம் அப்படின்னா அதுவும் வாடி போயிடும். அடிக்கடி தண்ணி ஊத்தினாதானே அந்த மரம் வளரும். If at all it is exposed to sun and air, it will be scorched due to this heat, and air won't be able to reach the places and relieve it out of the heat. So slowly it will start to become brown. நாளடைவுல என்ன ஆகும்? ஒரு brown நிறத்துல அது மாறிடும். With all the softness fading out and leaving a hard, lifeless remainder behind. நாளடைவுல அது இறுகி போயிடும், இலைகள்லாம் வளராது, துளுக்காது, மரமே வந்து காஞ்சு போயிடும் இல்லையா? With time it will start to wither. இலைகள்லாம் அப்படியே உதிர்ந்து போயிடும். வெறும் மரம், வெறும் இந்த கிளைகள் இருக்கிற இந்த பிரான்ச் மட்டும் இருக்கிற ஒரு மரமா தான் நமக்கு தோற்றம் அளிக்கும். With time it will start to wither, become dry and bend out of the shape. So in short, the exposure will leave the root vulnerable to all the vagaries of nature or weather, which will ultimately weaken the tree and it will kill it. மரத்தை வந்து அது வீக் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம அந்த அழியவும் செஞ்சிடும். ஏன்னா அது காஞ்சு போயிடுது. It is being killed thoroughly, completely, right? So that is why all these exposure will leave the root vulnerable to the vagaries of weather, which will ultimately weaken the tree. மரத்தை வந்து சோர்வடைய வச்சிடும். It will definitely weaken the tree. அது உயிரே இருக்காது. ரொம்ப சோர்ந்து அந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிற இடத்துல அந்த மரம் இருக்கும், அவ்வளவுதான். It will not have much life to it. So a lot of work is required to root out this tree completely. So this tree grown strong with sunlight, water, and air cannot be pulled that easily. It requires a lot of strength and power. Even the bark will have leaves, and it has to be removed completely, thoroughly from the roots. மொத்தமா வேரோட இருக்கப்பட்டாதான் அந்த மரத்தை வந்து அழிக்க முடியும். This is the meaning for this poem. It is comprising of 4 stanzas, and we have seen the meaning of this poem. The poem வந்து இன்னும் என்ன சொல்லுவதுன்னா, it is also leading to a destruction of man as well. It is not so easy to kill a human being. ஒரு மனிதரை கொல்றது வந்து அவ்வளவு சுலபமா கிடையாது. So to kill a person, it is only through his heart or through the deed it can be done. When the heart stops, the man will die. இதயம் துடிக்கிறது நின்னாதானே அந்த மனிதன் வந்து இறந்து போறாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வரோம். So human being can recover from injuries, a cut, and a brain injury or anything as well. There's a heart that provides lifeblood to keep a man alive. ஏதாவது ஒரு சின்ன காயம் பட்டிருக்கு, இல்லாட்டி ஒரு இன்ஜுரி ஆயிருக்கு அப்படின்னா கூட நாளடைவுல அது சரியாயிடும்.
ஆனா இந்த இதயம்ங்கிறது துடிப்பு நின்னு போயிடுச்சுனா மனிதன் வந்து கம்ப்ளீட்டா இறந்துட்டான், he has he is dead அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வரும். Same way it is for a tree. Only if it is uprooted completely down from the root, then we can say this tree is completely expelled. Dev Patel is one of the prominent Indian poets. His famous works include Evening, Forensic Medicine, and From Bombay Central. He has also penned three plays, மூணு நாடகங்கள் எழுதியிருக்கார். He has been conducting a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலாகவே இவர் இந்த poetry workshop வந்து நடத்தின்னு வர. The poem is taken from the poetry collection Poems published in 1966. So we'll quickly look into the glossary portion. Jab, to poke or thrust abruptly with a short, quick blow. ஒரு குத்துறது, ஒரு வேகத்தோட அந்த மரத்தை வெட்டுறது. The short, quick blow. Crust, the brown, hard outer portion or the surface. இந்த மரத்தினுடைய வெளிப்பகுதி. I showed initially picture. Leprous, covered with scales. இந்த கரடு முரடா, இந்த வளைவளையா இருக்குல்ல இந்த மரத்தினுடைய உடல் பகுதியில, அதுதான் leprous hide. Bark of the tree. Hide, strong, thick outer skin. அழுத்தமான வெளிப்பகுதி. இப்ப நம்ம கையில பார்த்தோம்னா the outer skin portion is very thick. அது ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள லேயர்லாம் இருக்கும். Right? You would have studied in biology. எப்படி ஒரு ஸ்கின் இருக்கு எல்லாம் பார்த்திருப்போம். So similar way, why I'm telling over here is the outer skin of a tree over here is, he has told in this poem, is very thick. ரொம்ப அழுத்தமா தடியா அப்படி இருக்கு. So it is very hard to kill a tree. Or in that context, he's saying that. Miniature means very small. So they've asked us to memorize the first two stanzas of the poem. So we'll move on to answering the questions. One minute. B subdivision. No. Okay. Read the following lines from the poem and answer the questions in a sentence or two. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of a tree will do it. First question asked is, can a simple jab of a knife kill a tree? No. Answer is just no, you need to write over here since it is for a 1 mark question. So the next question is, why does it take much time to kill a tree? ஏன் வந்து ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னா நம்ம நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Why does it take much time? It takes much time to kill a tree as it has grown strong all through the years. இவ்வளவு வருஷங்கள்ல வந்து அது அவ்வளோ ஆழமா ஸ்ட்ராங்கா அது வளர்ந்துருக்கு. அதனால அது வெட்டுறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. It takes kill a tree as it has grown
all through the years. நிறைய ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு அது வளர்றதுக்கு. அதுவும் ரொம்ப ஆழமா it has grown very strong. So it is very difficult to kill a tree. We'll move on to the next question. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing. How has the tree grown? The tree has grown slowly, consuming the earth. Consuming the earth na என்னலாம் sunlight, air, water இது எல்லாத்தையும் consume பண்ணி தானே அது வளர்ந்திருக்கு. Rising out of it, feeding upon its crust. Next question. What does the tree feed from the crust? The tree feeds sunlight, air, water from the crust. This is the answer for two questions. Just ask for the second question. ரெண்டாவது கேள்வியில sub questions கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் பார்த்தோம். Third one. And out of its leprous hide sprouting leaves. What does the phrase leprous hide mean over here? It means the discolored bark of the tree. நிறம் வந்து முன்னும் பின்னுமா இருக்கு. The bark of the tree is discolored. So the word leprous hide means discolored bark of the tree. Answer for second sub question. What comes out of the leprous hide? Sprouting leaves comes out of this leprous hide. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bombs. What will happen to the bleeding bark? The bleeding bark will heal. நாளடைவுல அது சரியாயிடும். தன்னைத்தானே அது குணப்படுத்திடும். What will rise from close to the ground? Curled green twigs and miniature boughs. I'm so sorry. Curled green twigs
and miniature boughs will rise from the close to the earth. This question has been asked in 2019. It's quite an important question. It's repetitively asked. The root is to be pulled out of the anchoring earth. What should be root? What should the root be pulled out? The root should be pulled out to kill the tree. Why should the root be pulled out? ஏன் வந்து அது வேரோட எடுக்கப்படணும்? The root should be pulled out to kill the tree. இந்த மரத்தை அழிச்சானோ அப்படின்னா அது வேரோட எடுத்தாதான் முடியும். For subsection 2, what does anchoring earth mean? I'm sorry. Anchoring earth means that the roots fixed to the earth strongly like an anchor. இந்த கப்பல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கப்பலையும் அந்த கடல் ஓரம் இருக்கிற பகுதிக்கும் எப்படி அதை கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா they would have connected with the help of an anchor. So same way, this tree is connected to the earth like an anchor. It is fixed strongly. So anchoring earth. வேர்கள்லாம் ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு இந்த பூமியில. So it is strongly grounded, rooted to the earth, and they are fixed. Roots are fixed. Earth. Strongly. ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. எதை போல? ஒரு ஆங்கரை போல. Strongly like an anchor. We have completed answers for B subdivision. Read the following lines from poem and answer the questions in a sentence or two. In today's class, we have seen this poem, Unit 3 on killing a tree. Stanza by stanza explanation was given and answers were given for the questions given in B subdivision. With this, I'll end my session over here. Any doubts to anyone regarding the poem, the answers that we have discussed today? Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.